Now, if you've been watching News 9, you know that very similar scenes and very similar visuals were witnessed right here in North Karnataka when it rained a few weeks back. But as of now, the people in the region continue to suffer, and the reason seems to be that the flood relief material is not reaching their hands. Well, the northern part of Karnataka has seen several politicians coming down to the region, right from Finance Minister Nirmala Sitharaman all the way to the State Chief Minister BS Yediyurappa, but the problem still persists. Take a look at News 9's reality check. Several districts in Karnataka were battered by floods. It has been about a month now, and what is the ground reality of the flood-hit regions? News 9 conducted a reality check about life after floods, and here's what we found. Belagavi. Floods in Belagavi washed away many houses and the victims have returned to their villages. But there is no end to the problems they are facing. They are left with nothing except clothes and few basic necessities. Even though Chief Minister BS Yediyurappa has visited Belagavi thrice, no relief work has been seen in the region. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಏನೂ ನಮಗೇನು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದವರು ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಬರೇ ಒಂದು 10 ಸಲ ಬಂದಿರಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗತ್ತಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದೈತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಾವು ಇವ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗತೈತಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತರೂ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ 5 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಬಂದು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. The flood victims are claiming that many officials and ministers have visited the region and have surveyed the damages, but nobody ever returned with a solution. ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿರೋರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 2 ದಿವಸನ್ಯಾಗ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾರ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಆತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು CM ಬಂದು 1 ವಾರ ಆತ ಅವ್ರು 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಆದರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸತ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ DC ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಾಳೆ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. The kind of situation the flood had created in parts of North Karnataka was worse than a nightmare, a horrible reality where people lost everything they had, their houses and their belongings. Recently, when Belagavi again faced flood-like situation due to release of water from Maharashtra and increase in the water level of Malaprabha and Krishna River, the CM had visited the place last week and ordered for immediate relief work. The residents claim that no relief work has started and that none of the officials are bothered about them. Due to the continuous negligence and ignorance from the government, the flood-hit victims have now lost trust in the government. However, the officials claim that the flood relief work is in process and they have been working for the welfare of the people. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1,12,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10,000 ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. Well, even though the officials are claiming that they have been working, people are definitely not seeing any change on the ground. In fact, this has hurt them so badly that one of the flooded victims had committed suicide in his house, which was destroyed by floods. Yes, you heard it right. A man named Ramesh, who was a resident of Ramdurga Taluk in Belagavi, committed suicide as he saw no help coming from anywhere after his life was changed forever due to floods. Chikkodi. Life of people in Chikkodi is no better. Chikkodi was equally affected by the floods and farmers have lost their crops and even their lands have been destroyed. Many sugarcane farms have been destroyed and everything that had grew in the land has been washed away. Farmers are struggling and requesting the government to come up with a solution soon to help them. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾವಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಊರು ಒಳಗೆ
100% ಹೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಜಲ್ದಿ ಬಂದು ಅದರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ರೈತರದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ 60-70 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಅಂತಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ರೈತರಿಗೆ ಯಾರೂ ದಾತ ಇಲ್ಲ. Well, it is an irony how the farmers who we address as our food providers are today looking for food and help. Gadag. People in Gadag are suffering to get even their basic needs. The flooded victims in Gadag have been living in dark ever since the floods hit the region and are suffering to get access to clean drinking water. ನಾವು ಹೊಳೆಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರ, ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇನ್ ಇರೋದ್ರಿ ನೀರಿಲ್ಲರಿ, ಮನೆ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲರಿ, ರೋಡ್ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಳು ತುಳ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡವಲ್ರಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿ ಸರ್. ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆದೊಳಗೆ ಅದೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದೂ ಕೇಳಿರಿ ಸರ್. ವಯಸ್ಸು ಆಧಾರ ಅದಾರ ಸರ್, ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಅದಾರ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ, ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅದಾರ, ಅಜ್ಜಾರು ಅದಾರ, ವಯಸ್ಸು ಆಧಾರ ಅದಾರ, ಏನೇ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Even though we have been seeing ministers and CM visiting these places, it seems like it is of no use. The flooded victims are still suffering and the so-called flood relief funds have just become a tool for the politicians to play with the feelings of these victims. It's been more than a month since the flood destroyed the lives of people in North Karnataka, and still the centre has not come to the aid of the victims. A News 9 report.